Un hombre desenvaina la espada sagrada del orco. Este acto legendario puso fin a la guerra del siglo. Hay una espada enterrada en el desierto que nadie debía encontrar. No porque estuviera oculta, ni porque el camino fuera peligroso, aunque lo fuera por caminos que no tenían nada que ver con bestias ni bandidos, sino porque la espada lavaba cien años esperando, erguida en un altar de piedra en medio de un páramo que tanto humanos como orcos habían acordado, sin firmar jamás un tratado, finger que no existía. Los orcos la llamaron Vrathal. En la antigua lengua, antes de que los guerreros dieran nuevos significados a palabras antiguas, el nombre significaba algo más cercano a la voz que recuerda. Los humanos, cuando hablaban de ella, lo cual hacían rara vez y siempre en voz baja, la llamaban la espada sagrada, como si nombrarla con un nombre sencillo y reverent la mantuviera a una distancia prudencial. No fue así. Esta es la historia de lo que sucedió cuando un hombre que no debía estar allí tocó una espada que no debía responder. Y como ese único momento, una mano, una espada, un aliento de luz purpura en medio de un desierto ardiente, puso fin a una guerra que se había tragado 100 años y más vidas de los que nadie se había molestado en contar. Pero antes de llegar a la espada, necesitamos hablar del hombre. Y antes de hablar del hombre, necesitamos hablar de la guerra. La guerra no comenzó con odio. La mayoría de los guerras no lo hacen. Esta comenzó con un malentendido tan catastrófico, tan perfectamente sincronizado para destruir todo lo que tocaba, que los testigos sobrevivientes de ambos lados habían pasado un siglo tratando de convencerse de que debía haber sido intencional. Porque la intencionalidad era más fácil de aceptar que la alternativa. La alternativa era que 100 años de derramamiento de sangre habían comenzado con una espada robada y una mentira que nadie tuvo el coraje de corregir. Pero esa part viene después. Lo primero que necesitas saber es esto. Desde que alguien vivo puede recordar, el desierto de Ashcombe había sido una frontera. No una frontera dibujada en ningún mapa. Los mapas mencionan y ambos bandos lo sabían. Pero una frontera comprendida en los entrones, en la sangre, en el silencio particular que se sobre los soldados cuando se dan cuenta de que han ido demasiado lejos. Al oeste, tierras humanas, granjas y pueblos comerciales, y un reino llamado Ashfeld que había estado en guerra tanto tiempo que había olvidado porque lucaba. Solo que detener significaría admitir que el costo había sido demasiado alto. Al este, el territorio de los clanes Carorum. 5 grandes clanes orcos que comparten algo más raro que la alianza comparten el dolor. 100 años de el lo suficientemente profundo como para jugar entre ellos el desierto. Y en el desierto, de pie en un altar de piedra tolado con símbolos que ninguno de los dos bandos había hecho y ninguno de los dos bandos podía leer. Vrathal. Cashin no había planeado estar en el desierto. Era, por su propia admisión, un soldado competente, nada excepcional, no la clase de hombre sobre el que se escriben historias. Se había unido al ejército de Ashfeld a los 17 años porque su hermano mayor, el Baron, ya se había unido, y Cashin no había podido pensar en una buena razón para no hacerlo. Había sobrevivido 15 años de guerra intermitente gracias a su habilidad, genuina cautela y la suerte que acompaña a los hombres demasiado cansados para correr riesgos innecesarios. Baron no había tenido tanta suerte. Baron había sido el tipo de hombre del que se escribían historias. Alto y risueño, con una valencia natural que hacía que otros quisieran seguirlo. Baron había muerto hacía 7 años en la batalla de la Cruz Roja. Después de eso, Cashin había seguido luchando, no por el rey ni por la patria. Luchó porque era la única vida que aún sabía vivir. Porque detenerse era como admitir que Baron había muerto por algo que simplemente podía detenerse. La misión de exploración que terminó con el capturado fue el tipo de asignación que met en problemas a soldados competentes, pero no excepcionales.
3 días al este de la guarnición fronteriza tras informes de movimiento orco cerca del borde del desierto. Había levado a 6 hombres. Había regresado sin ninguno, no porque hubieran muerto, sino porque se habían dispersado en el caos de la emboscada, y él había corrido en la dirección equivocada. Directo al desierto, directo a la captura, directo a los manos de 4 guerreros orcos que lo condujeron a las profundidades de Ashkaram sin diriger la palabra, moviéndose a través del cala con la fluida facilidad de quienes habían crecido considerando las conditions brutales como algo normal. Y entonces lo levaron al altar y al orco que lo custodiaba. Presencia, la sensación de que el cuerpo que ocupaba ese espacio había sido construido para un mundo con más gravedad que él habitaba. Pel verde florece, profundo como musco viejo en la sombra, más claro donde los cicatrices habían sanado en sus antebrazos como pálidas constellations. Su cabello era negro, recogido en una severa coleta sujeta con cuero oscuro. Sus ojos, al posarse en él, eran de un amarillo amber, el color de la luz del atardecer a través del cristal, brillantes y completamente illegibles. Llevaba una armadura hecha para otra persona. El cuero era antiguo, de una calidad que ya no se fabricaba, oscurecido por el tiempo, el aceite y décadas de uso. Los detalles dorados de los hombres y los tirantes estaban desgastados por el roce repetido de los manos. Alguien había amado esta armadura durante mucho tiempo antes de que llegara a ella. Lo miró como quien mira un problema que no ha buscado. Humano dijo, no una pregunta, no un insulto, solo una identificación. Orco dijo él, porque estaba cansado y le dolían las muñecas. Y al parecer, una parte de él había decidido que era un momento razonable para que su único rasgo de personalidad aflorara. Los 4 guerreros así tens eran. Usha no. Una comisura de su boca se movió. No exactamente una sonrisa. Algo más parecido a reconocer que una respuesta la había sorprendido. Porque hay un soldado humano en el desierto sagrado. Dirección equivocada, dijo con sinceridad. Ella lo miró con esos ojos amber. Y él tuvo la incómoda sensación de estar rojo. No eran sus palabras, sino lo que fuera que se escondiera debajo. Levenlo al altar, les dijo a los guerreros. El camina primero. El altar era más grande de lo que parecía desde lejos. De cerca, la piedra retenía la luz de forma diferente a la roca secundante. Como si hubiera absorbido más luz a lo largo de los siglos y estuviera considerando devolverla. Los talas discurrían en patrones concéntricos desde la base hasta la parte superior plana donde se alzaba la espada. Cada línea precisa como un pensamiento. El era alrededor de la joya tenía la cualidad particular de lugares donde una misma verdad ha sido cierta durante tanto tiempo que la verdad así ha asentado en la tierra misma. Vrathal era hermoso. No así lo esperaba. Largo y recto, un metal oscuro que no era oscuro por la oxidación, sino la oscuridad de algo trabajado con enorme destreza y luego dejado existe durante un siglo en el aire del desierto que preservaba todo lo que tocaba. A lo largo del canal corrían marcas que coincidían con los talas del altar, más finas que los que una mano humana podría haber hecho. No lo toques, dijo Usha desde atrás. No iba a hacerlo, dijo. Y entonces Bulra trapezo. Bulra. Un hombre desenvaina la espada sagrada del orco. Este acto legendario puso fin a la guerra del siglo. Hay una espada enterrada en el desierto que nadie debía encontrar. No porque estuviera oculta, ni porque el camino fuera peligroso, aunque lo fuera por caminos que no tenían nada que ver con bestias ni bandidos, sino porque la espada levaba 100 años esperando, erguida en un altar de piedra en medio de un páramo que tanto humanos como orcos habían acordado, sin formar jamás un tratado, finga que no existía. Los orcos la llamaron Vrathal. En la antigua lengua,
Antes de que los guerreros dirán nuevos significados a palabras antiguas, el nombre significaba algo más cercano a la voz que recuerda. Los humanos, cuando hablaban de ella, lo cual hacían rara vez y siempre en voz baja, la llamaban la espada sagrada, como es nombrarla con un nombre sencillo y reverent la mantuvieron a una distancia prudencial. No fue así. Esta es la historia de lo que sucedió cuando un hombre que no debía estar allí tocó una espada que no debía responder. Y como ese único momento, una mano, una espada, un aliento de luz purpura en medio de un desierto ardiente, puso fin a una guerra que se había tragado 100 años y más vidas de los que nadie se había molestado en contar. Pero antes de llegar a la espada, necesitamos hablar del hombre. Y antes de hablar del hombre, necesitamos hablar de la guerra. La guerra no comenzó con odio. La mayoría de los guerras no lo hacen. Esta comenzó con un malentendido tan catastrófico, tan perfectamente sincronizado para destruir todo lo que tocaba, que los testigos sobrevivientes de ambos lados habían pasado un siglo tratando de convencerse de que debía haber sido intencional. Porque la intencionalidad era más fácil de aceptar que la alternativa. La alternativa era que 100 años de derramamiento de sangre habían comenzado con una espada robada y una mentira que nadie tuvo el coraje de corregir. Pero esa parte viene después. Lo primero que necesitas saber es esto. Desde que alguien vivo puede recordar, el desierto de Ashcombe había sido una frontera. No una frontera dibujada en ningún mapa. Los mapas mencionan y ambos bandos lo sabían. Pero una frontera comprendida en los entrones, en la sangre, en el silencio particular que se sobre los soldados cuando se dan cuenta de que han ido demasiado lejos. Al oeste, tierras humanas, granjas y pueblos comerciales, y un reino llamado Ashfeld que había estado en guerra tanto tiempo que había olvidado porque lucaba. Solo que detener significaría admitir que el costo había sido demasiado alto. Al este, el territorio de los clanes Carorum. 5 grandes clanes orcos que comparten algo más raro que la alianza comparten el dolor. 100 años de el lo suficientemente profundo como para jugar entre ellos el desierto. Y en el desierto, de pie en un altar de piedra tolado con símbolos que ninguno de los dos bandos había hecho y ninguno de los dos bandos podía leer. Wrath Thul. Cashin no había planeado estar en el desierto. Era, por su propia admisión, un soldado competente, nada excepcional, no la clase de hombre sobre el que se escriben historias. Se había unido al ejército de Ashfeld a los 17 años porque su hermano mayor, el Baron, ya se había unido, y Cashin no había podido pensar en una buena razón para no hacerlo. Había sobrevivido 15 años de guerra intermitente gracias a su habilidad, genuina cautela y la suerte que acompaña a los hombres demasiado cansados para correr riesgos innecesarios. Baron no había tenido tanta suerte. Baron había sido el tipo de hombre del que se escribían historias. Alto y risueño, con una valencia natural que hacía que otros quisieran seguirlo. Baron había muerto hacía 7 años en la batalla de la Cruz Roja. Después de eso, Cashin había seguido luchando, no por el rey ni por la patria. Luchó porque era la única vida que aún sabía vivir. Porque detenerse era como admitir que Baron había muerto por algo que simplemente podía detenerse. La misión de exploración que terminó con el capturado fue el tipo de asignación que met en problemas a soldados competentes, pero no excepcionales. 3 días al este de la guarnición fronteriza tras informes de movimiento orco cerca del borde del desierto. Había levado a 6 hombres. Había regresado sin ninguno, no porque hubieran muerto, sino porque se habían dispersado en el caos de la emboscada. Y él había corrido en la dirección equivocada. Directo al desierto, directo a la captura, directo a los manos de 4 guerreros orcos que lo condujeron a las profundidades de Ashcombe sin dirigir la palabra, moviéndose a través del cala con la fluida facilidad de quienes habían crecido considerando las condiciones brutales como algo normal.
y entonces lo leveran al altar y al orco que lo custodiaba. Presencia, la sensación de que el cuerpo que ocupaba ese espacio había sido construido para un mundo con más gravedad que el habitaba. Pel verde florece, profundo como musco viejo en la sombra. Más claro donde los cicatrices habían sanado en sus antebrazos como pálidas constellations. Su cabello era negro, recogido en una severa coleta sujeta con cuero oscuro. Sus ojos, al posarse en él, eran de un amarillo amber, el color de la luz del atardecer a través del cristal, brillantes y completamente illegibles. Llevaba una armadura hecha para otra persona. El cuero era antiguo, de una calidad que ya no se fabricaba, oscurecido por el tiempo, el aceite y décadas de uso. Los detalles dorados de los hombres y los tirantes estaban desgastados por el roce repetido de los manos. Alguien había amado esta armadura durante mucho tiempo antes de que llegara a ella. Lo miró como quien mira un problema que no ha buscado. Humano dijo, no una pregunta, no un insulto, solo una identificación. Orco dijo él, porque estaba cansado y le dolían los muñecas. Y al parecer, una parte de él había decidido que era un momento razonable para que su único rasgo de personalidad aflorara. Los cuatro guerreros así tens eran. Usha no. Una comisura de su boca se movió. No exactamente una sonrisa. Algo más parecido a reconocer que una respuesta la había sorprendido. Porque hay un soldado humano en el desierto sagrado. Dirección equivocada, dijo con sinceridad. Ella lo miró con esos ojos amber. Y él tuvo la incómoda sensación de estar rojo. No eran sus palabras, sino lo que fuera que se escondiera debajo. Levenlo al altar, les dijo a los guerreros. El camina primero. El altar era más grande de lo que parecía desde lejos. De cerca, la piedra retenía la luz de forma diferente a la roca secundante. Como si hubiera absorbido más luz a lo largo de los siglos y estuviera considerando devolverla. Los talas discurrían en patrones concéntricos desde la base hasta la parte superior plana donde se alzaba la espada. Cada línea precisa como un pensamiento. El aire alrededor de la joya tenía la cualidad particular de lugares donde una misma verdad ha sido cierta durante tanto tiempo que la verdad se ha asentado en la tierra misma. Vrathal era hermoso. No se lo esperaba. Largo y recto, un metal oscuro que no era oscuro por la oxidación, sino la oscuridad de algo trabajado con enorme destreza y luego dejado existe durante un siglo en el aire del desierto que preservaba todo lo que tocaba. A lo largo del canal corrían marcas que coincidían con los talas del altar, más finas que los que una mano humana podría haber hecho. No lo toques, dijo Usha desde atrás. No iba a hacerlo, dijo. Y entonces Bulra trapezo. Bulra.